Good morning to all of you. Welcome to CPC class. Today we are going to discuss order number 7, that is plaint. In the last video we have discussed the topic of pleadings, which have been told to you within 5 minutes or so. Now coming to order number 7, this is plaint. Plaint already this has got only 10 rules. Out of 10, not 10, 11 is also very important. Anyway, we are going to discuss rule number 1, the particulars which we call it cause title. I have shown you, you have to write the name of the court, name of the party, the name of the plaintiff, name of the defendant, their full addresses and all these things which you have made. Right? In money suits, rule number 2 says you have to clear the clear amount of money, including paise also. Right? Then, please remember, you can, the plaint you file can be returned or can be rejected. Rule number 10 and 11, very, very important in this order. So please remember, rule number 10 is relating to the return of plaint. Here, the plaint will just be returned to you for compliance. Maybe on the point of jurisdiction, the points which I am going to tell you. Number 1, it will return if presented to the court. Number 1, where there is no point of jurisdiction. When the jurisdiction is not correct, at any stage of the suit, it can be returned. Where the documents are not totally enclosed, yes, it can be returned. Like that, there are 4 or 5 points where the plaint and it is not filed in the proper court. Right? Is a limitation. So many things will be there. So they can be reviewed. Please remember 10A. Sometimes, if the court gets a doubt, they can call the matter on the bench also. When it is doubtful as to in which court you have to present the plaint and other things, yes, they can. So, returning a plaint is mentioned in order number 6, 7, rule number 10. Right? So, while returning a plaint, the judge shall actually make endorsements regarding the rate of receipt, rate of return, and the remarks also, and a brief statement for returning. The reasons for returning, they should also be empowered. Right. So, after representation of the suit in the competent court, so suppose you institute a suit in the wrong court, they will return it. Please file it to the concerned court. If you file it to the concerned court, it will be taken as a fresh suit, and actually they will take up the trial from the date itself. So a very case law is there, I'll tell you. ONGC Limited versus Modern Construction Company, 2014. Right? Actually, these people instituted a civil suit in the wrong court. It was returned, and after a lot of discussions, it was taken by the regular court, and regular court passed a decree and judgment. The decree stated that this defendant, that is JDR, has to pay interest from the date of institution of the suit. This is the problem. Date of institution suit. When they instituted the suit, they instituted from the date from which they say from which they have filed in the wrong court. డేట్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ద సూట్ అంటే వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే మొదట్లో కోర్టులో వేశారు, అక్కడ నుంచి వేరే కోర్టుకి వెళ్ళింది, మొదట్లో వేసిన కోర్టు నుంచి అని చెప్పాను. ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్, బికాస్ యూ కెనాట్ టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ మిస్టేక్. You have filed the suit, no doubt, before wrong court. When you file the suit before right court, then only the counting comes. That is only for avoiding the so-called limitation. Such return saves your limitation only. Jal gurtupetukondi. Then rule number 11, it is also very, very important, rejection of a plaint. Idi rejection of a plaint, basically, మీకు ఆల్రెడీ డిగ్రీ డెఫినేషన్లో కూడా ఇచ్చాను, ఈక్వల్ టు డిగ్రీ. ఎప్పుడు రిజెక్ట్ అవుతుంది? నెంబర్ 1, వేర్ ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఏ కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్. ఎస్టర్డే చెప్పాను, ఏమీ లేని దాన్ని కూడా కేసులు పెట్టేవాళ్ళు ఉంటారు. సెకండ్, వేర్ ది రిలీఫ్ క్లెయిమ్డ్ ఈజ్ అండర్ వాల్యూడ్. స్టాంప్ వాల్యూ తగ్గించడానికి అండర్ వాల్యూ చేస్తారు, దానికి కూడా ఇప్పుడు చెప్పాను, ఎందుకంటే సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్లో ఎంత పెడితే అంతే వాల్యూ. దెన్ వేర్ ది రిలీఫ్ ఈజ్ ప్రాపర్లీ వాల్యూడ్, బట్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ ది పేపర్ ఈజ్ ఇన్సఫిషియెంట్లీ స్టాంప్డ్. స్టాంప్ డ్యూటీ కట్టకపోతే ఎస్ రిజెక్టెడ్. Then where the
institutional, see, suit is barred by law, already expressly or impliedly barred by law. Already I told you. Industrial dispute అనుకోండి అక్కడికి వెళ్ళాల్సింది. ఎలక్ట్రిసిటీ కేసు అనుకోండి అక్కడికి వెళ్ళాల్సింది. హ్యూమన్ రైట్స్ అనుకోండి కోర్టుకు సంబంధం లేదు. సో if it is barred by law, definitely it will be rejected. And please remember, he fails to comply with rule number 9. What is this rule number 9? That is procedure on eliciting plaint. That means not affixing the stamps, not giving the plaint in duplicate, all these things. So this is the effect of rejection. Please remember, when once it is rejected, it is equal to a decree. That means even though the plaint rejected, you can file a fresh suit, number 1. Since it's a decree, you can go for appeal also. So this is very, very important. Rule 11, I want to tell you. Case law. R.K. Roja versus V.S. Rayudu 2016. ఇక్కడ V.S. Rayudu filed an election petition before the court against R.K. Roja that she has resorted to something, ఏదో malpractice అంటారు కదా, దాని మీద వేసారు. వేసినప్పుడు she has, in her written statement, she stated that this has to be summarily rejected. Order 7, Rule 11 ప్రకారము she filed an application for the rejection of the plaint. కానీ వాళ్ళు నువ్వు టైంలో వేయలేదు, రిటర్న్ స్టేట్మెంట్గా నువ్వు ఇంతకాలం తీసుకున్నావు, ఇప్పుడు మేము చేయకపోయినా దే వాంటెడ్ టు ప్రొసీడ్ విత్ ది రెగ్యులర్ కోర్స్. రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ అయినట్టే అనుకుని చేసినప్పుడు దెన్ షీ అప్రోచ్ ద హైకోర్ట్. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, appellant can file a written statement before the election commission within 2 weeks. యాక్చువల్గా ఎలక్షన్ కేసు కాబట్టి అక్కడికి బాగున్నారు, ఎందుకంటే ఇది అక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. ఏదైనా సరే ప్లీజ్ రిమెంబర్, వెన్ ఇట్ ఈస్ రిజెక్టెడ్, ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఇట్ విల్ బి టేకెన్ యాజ్ ఎ డిగ్రీ. అందుకని యూ హ్యావ్ టు ఫైల్ ద రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ విత్ ఇన్ టైమ్, అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఛాలెంజ్ ఇట్ యాజ్ ఎ టు రిజెక్ట్ ద ప్లెయిన్, యూ హ్యావ్ టు ఫైల్ ద అప్లికేషన్ విత్ ఇన్ టైమ్. సెకండ్ కేస్ T. Aravindam versus T.V. Sachapal 1977. So please remember, ikkada when the plaint is disclosed to be a vexatious and meritless claim, definitely order 7 to 11 ప్రకారము తీసవతల పడవేయచ్చును. యాక్చువల్గా ఇలా చేసేందుకు యాక్షన్ అండర్ సెక్షన్ ఫర్ ఫర్నిషింగ్ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ 189 దాని కింద IPC కింద కేసు కూడా తీసుకోవచ్చును. ఎందుకంటే సపోజ్ మీకు దీనికన్నా ఎస్పీ ఆనంద్ వర్సెస్ హెచ్డి దేవగౌడ కేసు అనుకోండి, ఇఫ్ ఐఎమ్ కరెక్ట్. ఆ కేసులో దేవగౌడ ప్రైమ్ మినిస్టర్, అప్పుడు ఆయనకి ఎంపీ కాదు. సో రిట్ ఆఫ్ కో వారెంట్ ఏమో వేసాడు ఆయన ఆనంద్ గారు. 6 నెలల టైం ఉందయ్యా, 6 నెలల లోపల కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం ఆయన కావచ్చు. ఇప్పుడే నువ్వు వేస్తే ఎట్లా, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఏ వెక్సేషియస్ లిటిగేషన్ తీసి అతలు పడేస్తాయి. ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు ఎస్ దే కెన్ రిజెక్ట్ ద ప్లెయింట్ ఆల్సో. సో ఇదన్నమాట. Please remember, these two are very important. Other rules are not that important. If you remember these two rules, it is sufficient. Okay? Thank you.